Okay, das ist nochmal Werner Aumüller. Werner hat jetzt 3 Varianten jetzt bekommen in seine große 6/17 mit einem Adapterring, der auf seine Schargel-Pumpventil-Trompete Modell James Morrison dann eingesetzt hat. Sehr hübsches Instrument. Gratuliere Karl, gratuliere James. Die Frage ist natürlich, was er für ein Mundstück für seine Bedürfnisse bzw. die Intensität vom Üben, das er machen kann und so weiter. Weil beruflich ist er auch mehr als Produzent, ist als Trompete unterwegs, obwohl er ein studierter Trompete ist. Und er hat 3 verschiedene Mundstücke. Standard-Rückbohrung, eine etwas verlängerte, 1 mm verlängerte Seele von dem Mundstück. That's where the mouthpiece is cylindrical. The mouthpiece is cylindrical. After the throat stays cylindrical, and then is the backbore. And he's got an LS1, längere Seele 1 und längere Seele 2. Das Geheimnis ist gleich gelüftet und ich sage, dieses hat 1 mm Länge und der hat 2 mm Länge Seele. So it stays cylindrical. Eine ziemlich einfache Lösung zu mehr Kompression. Ein zylindrisches Rohr hat immer mehr Widerstand als ein konisches Rohr. Deshalb ist ein Flügelhorn, der Luft geht leichter weg, oder ein Kornett, der Luft geht leichter weg, auch wenn es enger anfängt. But Werner wants to say a few words about his feelings are about that, and I'm not going to talk now. Werner, deine. Also, das Standard fand ich schon gut. 1 mm hat sich irgendwie nicht so bewährt, aber 2 mm fand ich wieder sehr gut. Warum jetzt 1 mm weniger ansprechend ist, muss man vielleicht noch mal länger drauf spielen oder üben. Meine ist, es wird bestimmt, es kommt darauf an, in welcher Lage. Du hast nur bis hohes C. Jetzt hast du bis hohes Cis. Diese Übung hier, Etude 2, kann er dann halbe Ton höher schieben, bis er dann fängt an hier. Also ein Trittenes höher, was mehr oder weniger das gleiche ist, als ob er dann hier anfangen würde. But then up to the Fis über hoch C. You have to play with control. Wichtig ist, dass du kontrollierst das. Forcieren hilft nichts, weil du wirst es abrufen, wenn du das brauchst. Irgendwas forciert ist nicht der Sinn der Sache. Controller. But you want to say something more, Werner? Auf Deutsch? Naja, wie schon gesagt, ich muss halt schauen, mit welchem Mundstück ich im Prinzip die Ziele erreiche, so Stück für Stück leichter höher zu kommen, um dann natürlich auch beim F zu landen, ohne dass man darüber nachdenken muss oder ohne dass man jetzt irgendwie was Besonderes Nachdenken solltest du immer darüber nachdenken, weil sonst kannst du dich wehtun. Also es ist sehr wichtig, ja okay, internalisieren muss man das schon haben. Man muss schon wissen, wie viel Spannung, das man braucht in den Latissimusmuskel, wo dann das Zwerchfell, welche Luftvolumen, das man unter Kompression dann halten kann. Wenn man sich zu sehr aufbläht, und das hast du vorher gesagt, wenn man sich zu sehr aufbläht, when you take too much air in, it's very difficult to control it. And then anything can happen, especially a Zwerchfell, Leistenbruch. But komischerweise habe ich den Ton nicht getroffen, das ich wollte, weil der Griff falsch war. Aber eigentlich ist es egal, welcher Griff das man nimmt in der Höherlage, weil die Obertöne sind so nah aneinander. Der Trick ist immer dieser Hummelflug. Und das ist ich benutze das oft als Einspiel. So it really doesn't matter what valve you use.
What's important is how you can control the air and the equilibrium from the Druck from inside and from outside. So what's important for you, I think for you, Werner, is to approach this kind of thing with methodic. Here we have 22, 23, 24, 25 working from F sharp to high C. This is like using small weights. If I can just take this. You're lifting the weight, you're relaxing, and you're controlling. What's important is not only controlling going up, but controlling going down. Because this is where you develop strength and control. It's not this idea. No. And also with the trumpet. So when you go down in this range, in this little Übung, you have to maintain the air volume and the dynamic still before you start to go down. Once again, 25. Ich habe mich fast übernommen, weil in der tiefen Lage kamen die Töne nicht. And that's when you know that it's time to either take a break or concentrate more about your breathing. Werner, ich habe dir auch ein Mundstück für deine Flügelhorn gegeben. Mhm. Wollen wir das kurz einmal probieren, sodass wir eine Idee, wie das dann klingt? Okay. He's have a number 17 mouthpiece for his Flügelhorn also. Is a Bach Flügelhorn. There you are. Number 17. It's a pretty standard mouthpiece size. It's about a Bach 1C. About a Bach 1C. And this is pretty standard size. How does it fit your Flügelhorn? That's what I would like to know. Oh, it looks very nice. Let's try it. It's interesting, yeah? How does it feel? Ja? Fühlt sich gut an. Ja, und du wolltest eine treue Flügelhorn, richtig volle, satte Klang dann haben. Und das ja, genau. Schön warm ja, und... Oh, was für ein toller Klang kriegst du da. Warm sein, ja. Sehr schön. Das macht's. Yeah. Interesting that what he was just doing, he was using a very interesting version of very interesting version of something that this guy used quite a lot when he practiced. His name's Clifford Brown. He's playing here. It looks to me like he's playing here a Selmer. No, a French Besson trumpet there. But you can see Clifford used to practice a lot of Clark. Clifford was one of the best jazz improvisers. He died very, very young. Mm-hmm. And he practiced a lot of Clark. So you find in his jazz solos that there's some Clark licks coming up in there. Yeah, it's very interesting. So I heard you play a little in what you're doing. So it's in terms of jazz, what I might suggest to you is what Ak van Rooyen said to me one time. I said, Ak, I'd like some lessons about playing. He said, you don't need lessons. What you need to do is listen more. If you want to play good jazz, you have to listen to old jazz masters, what they're doing. Don't copy them, but understand their style and their way of approaching it. Learn the chord changes, but learn the melodies. Because in the end, what you want to play in a solo is a melody. Well,
I was practicing some stuff just recently. Excuse me. I got water in the horn here too. Jazz improvisation is just playing a melody in your own way. If you understand the melody of a tune, because standard jazz is you play the melody, then you play an improvisation over it, or everybody plays an improvisation over it, and then you play the melody again. That's jazz, standard jazz method. Playing the melody and knowing a lot of melodies means you can draw from one other melody, from one other tune, and apply that as a part of your new melody that you put together, portions of melodies. I can remember playing a funeral once, and the man who had died, his wife asked me to play for his funeral, and his favorite song was the St. Louis Blues. And the St. Louis Blues has a little bit of a wah-wah effect in it. But my favorite tune was Mad About Him, Sad Without Him, How Can I Be Glad Without Him Blues. So I would use little pieces of this and that when I played in his funeral. And I had walked with my golden flugelhorn. Have I ever showed you my golden flugelhorn? Mm-hmm. Oh, it's the cat's meow. The cat's meow. This golden flugelhorn has more gold on it than you can take a look at that. Mm-hmm. There's a lot of gold on that one. It's very edel. Yeah, it's very edel. But what's important is that this instrument was given to me by Sigmund Kanstel. It's got the double triggers that Heinz Poggense, and was gold-plated by a jeweler here who had, now, to make a long story short, and this is very important, it's copper. So it's got a big sound. It's quite a heavy horn. You want to try it? Yeah, it's a heavy horn. These plates are copper, but it makes a warm sound. And it's very... Ist das 2 Kilo? Weiß ich gar nicht, was es ist. Nein. But what's important is not how heavy the horn is, it's how warm the sound is. Now my mouthpiece, your mouthpiece will not fit into that. Want to try it? Why is that? Because this mouthpiece fits into another lead pipe. That is a cornet lead pipe I have in this, which makes it very conical, even more conical. Deins passt in deine Trompete richtig, weil dein Mundrohr größer ist. But I think we'll talk about flugelhorns another time. I think, are you satisfied with the mouthpiece, the sound, whatever? For the Flugelhorn? Bist du zufrieden? Ja, es ist okay. Gut. Gefällt mir gut. Nehme es mit. Das war's für heute mit Werner Aumüller, The Man with the Horns. Er hat 3 Mundstücke, woran er probieren musste, zu Hause mit Clark und so weiter, im Konzert und zum Beispiel mit seinem Flugelhorn-Mundstück. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt in The Man with the Horns. Richard Carson Steuart und Werner Aumüller aus Obereuerheim bei Schweinfurt. Ja, bei Schweinfurt. He's produces for the Bavarian Radio. He's a journalist, redakteur. Beides. Okay. And I thank you so much for coming by, Werner. It was nice to see you again. Sehr gerne. Yeah. Bye. Ciao, ciao.